Dear guests, my name is Blanca Seke. Matthias Corvinus Collegium warmly welcomes you to today's discussion with the title The Lost Jewel of Transylvania, Expert Assessment of the Current State and Future Prospects of the Praid Salt Mine. Sometimes there are hot topics that stir up an entire community. This was the case with Verespatak, Rosia Montana, which led to a very constructive discussion here within the walls of MCC. With these discussions, such as today's also, which is seen by the various stakeholders involved in very different ways, our goal is to discuss, assess, and take a fresh look at the issue that concerns our community. The case of the flooded Praid Salt Mine that was forever lost in May is still a pulsating wound that needs to be handled with care. Several discussions have already taken place on accountability and the retrospective thinking on what could have been done. Our goal here is totally different. Today's discussion will explore the historical and economic significance of the mine, the environmental and social impact of the flooding, and the long-term outlook for possible restoration and regional resilience. The Praid Salt Mine, home to Central Europe's largest contiguous salt deposit, was flooded by the Korund stream after an extreme rainfall caused a collapse in the underground sections. Operations and tourism were halted and around 130 workers were evacuated. The disaster disrupted both mining and tourism, the twin pillars of the local economy, threatening the livelihood of the community and the region's ecological balance. The EU Civil Protection Mechanism deployed experts to assess the damage. One of the experts deployed there was Gerhard Winters, Dutch hydrogeologist, member of the EU Civil Protection Expert Team. He was on his way to the mine when its sections collapsed, so he had to assess a completely different situation than the one he was called for. He arrived to find a very tense and exhausted experts team there already working on the site. Antal Scherfőző among them, whose collaboration with the mine company dates back to 2022. Dr. Péter Szűcs, hydrogeologist and mining engineer, corresponding member of the Hungarian Academy of Sciences, professor, head of the Department of Hydrogeology and vice rector for General and Scientific Affairs at the University of Miskolc, is our third guest today. He was involved in several professional activities connected to the environmental assessment for natural resources, revitalization of the Okno-Slatina salt mine in Ukraine. The pattern of the flooding and the falling was the same as in the case of all salt mines across the world. So experts say it's all the same, so you are able to assess this one also. The moderator of today's discussion will be Dana Kotsovanu, journalist and field reporter, who was very much involved in the case when the mine collapsed. After the presentation, her pictures will be projected on the background screen, the way she saw the community and its members then, in May, is the way we will also see them today through her reporting. Dana, gentlemen, the floor is yours. It's working? Should I have this one or? Okay. So hello, my name is Dana Kotsovanu. I'm an independent journalist, and I just want to start with the current situation in Praid, because starting from the question, what is the situation now in Praid? I don't know, maybe you know, maybe not. So let's hear. The local emergency committee in Praid has extended the state of alert until November 9 because the mining area is still unstable and dangerous for the local population. The salt canyon remains closed and the stabilization works continue under strict supervision. Probably you already know from the press that the management Salrom was dismissed after government reports showed that they underestimated the flood risk and had no long-term protection plan. The former leadership is accused of doing only short-term emergency repairs without real investments in the mine's safety. Because of this, the salt mine is still not operating
and local tourism and the economy are heavily affected. Although the RCC, European Commission, and the EU Civil Protection Center confirmed they are ready to help, but Romania has not yet requested EU assistance as of the end of October. European funds are available, but the authorities must formally apply for them, but they didn't. The Minister of Environment has called for Romanian waters, apele române, while Salrom denies the accusation, saying they did spend money to protect the sea. However, official reports point out that there was no proactive plan and there is an urgent need for structural safety measures. When I was in May, in Praid, from the role of journalist, I spoke with the people, especially because Salrom employees were protesting inside the Salrom building, while the visitor tickets are sold. Probably you know if you was in Praid, I'm sure. And they were not allowed to talk with anybody. It was difficult to speak with the local community, who were mainly affected by losing their jobs and businesses. Some people living near the mine even had to leave their homes. The authorities were not communicating what was going to happen next, even though the water was no longer safe to drink, and many people drank it. I'm happy to be here because I was in Praid two times. First time to talk with people, and second time to ask for experts, and was forbidden to talk with experts. Probably, I don't know if you know or not. We want to talk today from the perspective of science and also from the perspective, from the human perspective, because one of my principles is that the science is for human. And the first question is, let's go a little bit going back to May this year. What were the first actions or intervention, let's say, when you arrived, given the stage of the mine's collapse? Whatever who want to start with... And then the presentation. You should answer and then the presentation. What were the first actions executed after the flooding? That's what your question is? Yes. There were a lot of smaller and bigger actions. Most of them were aimed on understanding the problem, and a few of them were aimed on trying to stop the inflow of water, but it was actually too late. The mine was already filled. So stopping more inflow in a filled mine has no effect. But trying to understand what was happening was quite a challenge, because you could not enter the mine, you could not do measurements in the mine, you only could look on the surface. And on the surface, a lot of things happened. Small collapses, water flowing in and out at some places. It was extremely difficult to assess what's actually happening there. And most of the time we try to find out how can we look into it. So. Okay, thank you for answer. I know that you have a presentation, so let's see it. And after this, I have more question, and also we have a time for public question. Yes, I will guide you through this list of points. This is a general overview with some very interesting details in it. But the general overview is that we are first looking at the institutional response and the civil protection mechanism. How does that work? Why am I here? That's I'm still questioning myself. But then we have more technical issues in the geomechanical and hydrological analysis. And zooming out a little bit, we are looking at the cascading impacts on the economy and environmental subjects. And then we have, of course, conclusions and takeaways.
Yes, I only have one question on the lower picture on this one. There's a journalist on it, by coincidence, but I don't know who she is. It's not me. It's No, not, eh? No, it's I not me. was afraid it was you, that I had No, a it's picture not of me. you. I don't know who she is, but I think that we have a lot of. I've already seen your presentation, and we have a lot of questions. What are these maps? Yes, what are these maps? What you see on the left is a top view of the mine shafts, and on the right side you see the side view of the same mining structure. And of course, the picture is this is the old entrance of the mine. It's a very old mine, 1740 something. They started mining here in this region, and they started quite high in the salt dome. And during the years, new levels were added. So these are all levels of mining in the whole mining system. They are also spread on a big area, and the Dosha mine is close to the Korund river, and that's where all the floodings started. And this picture from the entrance, it's the end of the red line in the middle of the picture. So this is actually a road map of the mine. I found a very nice picture from Mr. Deek. This is also a visualization of the three-dimensional structure of the mine. It's a different chambers, different corridors, and different levels. But it's Maybe could you explain, like natural language, what are these colors, like what are these levels? Yes, every color is a mining level, and the height where the position is below the top surface. So we have a mine that starts at plus 500 and it ends up 226. So you have a mine of several hundreds meters of depth. That's quite a volume of mine shafts. And this is how a mine shaft looks. I had not the opportunity to visit a mine shaft myself, simply because they were filled with water. On this picture, we see the river Corund flowing, and it's entering one of those mine shafts. Actually, the river was empty after the opening and the inflow, until the mine was filled. So the whole river disappeared in the mine. It happened in several stages. The very end of May, there was a meteorological condition which caused this high discharge on the river Corund. Next day, already 3 horizons of the mine were flooded. That was the level below the touristic area. And on the 29th, so actually in 2-3 days, the whole mine was flooded. And you arrived in Praid in what day? In 29 or 30? No, I arrived at the 4th of June. Okay. Yes, the 4th of June. That was just after the completely filling of the mine with river water. Yes. So when this happened, you have at least 3 main topics to look at. It's a public health and environment issue, of course. The fresh river water dilutes salts, so it's discharged with the mine salt downstream, so you have contamination of freshwater sources. You also have a structural integrity problem, while the salt itself, which forms the structure of the mine, which is bearing everything on top of it, is dissolution in the water. So it weakens, the flooding weakens the mine. And last but not least, of course, you have the regional economy. The whole economy of Praid and the wide surroundings is completely connected to what's happening in this mine. Not only the mining of salt, but also tourism and health-related business. So this is a whole network of problems that occur after a flooding.
that's why we, not only we and you call it a disaster event, it even does fit in the United Nations definition of what's a disaster. That's the Sendai in Japan conference long ago. There they defined a disaster as a sudden event that disturbs the whole network, the whole framework of people's livelihood. And that's all on the list. We have direct effects. We have floods in the mine. So the mining stopped. The tourism section was closed. Evacuation of houses, as you said. And we have a salination of the Korund River. So there was a 7 week, full task force with mining specialists formed. And they were upscaling to EU support after a request from the Romanian government. And what I noticed, it was very good to hear, that was the empathy of the people in Romania. I heard from the people from the hotel where I stayed that there were people who had pre-booked their holidays, and they called the hotel to assure that they would come. Yeah, and at that time, a lot of people wanted to help. Like they wanted to build like a dig to change the river. But what I know is that was too banned, let's say, like was forbidden. People was not allowed to help, even if they wanted. No. I don't know. Maybe you will tell me if I know if it's okay to not allow people to help, or you have just to put all the power in the experts and. I would agree authorities. with the last. You should. It's their people's life. So if they can help, let them help. They know things by history, by experience. Maybe they even worked in the mine. There's so much in people's mind that could be helpful. So I would say it's not the wisest. I'm also agree with you, but here it's very important the communication, and I already say that the authorities was muted. But let's go to the next. Okay. I have a few slides on how this institutional response and the EU civil protection mechanism works. It's quite interesting. Perhaps there are a lot of young people here, and we are always looking for new experts and people involved in this system. So I would take the floor to make a little presentation on how this mechanism works. It's very interesting, to my opinion at least. So I hope you will share that with me. We have a lot of institution authorities attached to this complete list of actors in this field. We have universities, of course, includes NEPOCA, but also there were universities behind some of the experts in the team. We have private companies doing measurements and construction works. And we have, of course, the Salina Praid companies doing the mining. So this is quite a lot of people, and when they start to discuss together, then it's quite difficult to to keep line. This is one of the pictures where the European Civil Protection Mechanism is in the yellow box at the right. The yellow box is the European framework on how to assist in disasters. And one of the tasks in this European network is a pool of experts. If a country asks for help, they look in the pool of experts if they have fitting experts to the problem, and then they form a team and they are deployed to the site to assess the thing. That's not the whole thing. This was a pure it was a pure European mission, because Romania is a European country, and the request was only done at the European Union. In worldwide, it's the United Nations that do the request follow-up on disasters worldwide. And the same mechanism from Europe is applying to the UN system. So all
all these UN organizations are now actually at the moment, don't know if you've seen the news today and yesterday, there's this hurricane Melissa coming in the Caribbean, in Jamaica. This whole network is now active. And maybe if you let me to put one of my questions, I don't know if I have wrong information, but I know that Romania didn't ask for help of ACPM. How experts arrived here and how all this European civil protection mechanism was called, let's say? That's a good question. There is no assistance from UN nor European Union if there is not a formal request. Maybe it's not in time, but there must have been a request. So otherwise you cannot go. You cannot enter a country with people not residing in the country to assist in things on own. It could, we are not military, of course not, but it could be an invasion. So without a request, we would not have gone. And how have you arrived here without a request? We did. We had a request. You had, Yes. okay, Yes. okay. Yes. From? From the Romanian government. From which minister? That's higher up in the path for selecting experts. So I cannot give you the name. Maybe I can find it, but I have not prepared that specific question. I have several questions after this. We can go Yes, with the presentation. Okay, good. How to get into this pool? I have no idea. Sometimes you work in the field and you pop into people and then, are you interested in getting trained as an expert in this field of work? It starts with knowing something. You need to be a scientist or a practical. More practical guy or woman in a specific field of work, and then you are trained in disaster context, and that makes you listed on the expert pool. We have trainings, and the trainings are not testing if you are comfortable with your field of work. They are only training and testing how stress resilient you are, because the conditions are always mad and worse. Where does this all happen? This is in Brussels. In Brussels there is a 24 boardroom, 24/7-hour boardroom. They have a map table, they have crisis rooms, they have everything that's needed to guide the teams that are deployed somewhere on Earth. And you have those people behind the desks with the screens. And when you are in the field, you have a mission leader, actually 3, because they are 24/7 available for you. If you need transport, if you need an appointment with the minister, if you need money, whatever you need, you can phone them, call them, WhatsApp them, whatever, and they are there for you, and they are arranging everything. This is a very interesting thing that not many countries do this have. So this is on European scale available for all Europeans. And this center is also used in the worldwide disasters and the UN. Yeah. Okay, and then the 2nd of June, they posted that request, which I don't know who did it, but there was a request for assistance from Romania. The very same day, the next 24 hours, the experts are already nominated. So this system is working very fast. We are all having our own jobs. I work at a private company, an engineering company as an hydrologist, but I got a phone call, I call my boss, I say, I have a call, I have to go, okay, then you go. And the next morning on the June 4th, I was flying to Bucharest and then to Cluj-Napoca and transported to Praid. That's how fast it goes. It was a short week, but a very intense week, and we had a presentation to the Romanian authorities. And finally, at the end of June, there was a delivery of a final technical report. And this specific mission was an advisory mission. We also have supporting missions in
big disasters, when there are is there support on which bridges are affected, or which roads are available, or which environmental risks did occur by the disaster. That's a supportive mission. This is an advisory mission. The studying, discussing, and writing, and assessing. Who are in the team? The left, Mr. Cătălin Ivan, he is a Romanian guy working in Brussels. We had Maximilian from Germany and Flora from Germany. We had Balázs and Martin and Attila and Laszlo from Hungary. We had a Spanish guy, Diego, and on the right lower corner, there you find me. This team for this advisory mission has all specialties on mining, salt structures, hydrology, ecology, flood calculations, whatever could be needed in this specific disaster. And Cătălin was the team leader. So, now back to the interesting part. The trigger event. It was an extreme rainfall. It was a 30-year recurring event, flood, that flooded the mines. And it did not flood the mine directly, because there was a failure mechanism. The salt, the natural elevation of the salt is only a few meters from the river bottom. And where the river bottom is eroded, where the natural clay is eroded by the river due to high water velocities, the salt can dissolute. So the river can find its way through the salt. But the salt dome is not one massive block of salt, it is also fractured. You don't know where the fractures exactly are, but as soon as one drop of water finds a crack, it will follow the crack and it will widen the crack. That's a quite uncontrolled process, and yes, that's the basis of the failure mechanism. The consequence, there are structural degradations. This fresh river water dissolutes salt, but the salt is also the strength of the structure of the mine domes and the shafts. So if the river water is eating from the walls, it's weakening the structure. So what we had to find out in the hydraulics and geomechanics section is that we had to understand as much as possible about what is happening here. How does it work? How does this river, after the flooding, still impact, in fact, the mine? Because there are not only mining structures underneath the surface, there are also natural caves in this mountain of salt. Nobody knows where they are. Nobody knows how they are connected. So it's much more complicated than just the first quite complicated map I had in my second or third slide. One of the answers is monitoring. Try to find out what the system is telling you. One of the things it's very easy to measure is, of course, the salination of the river water. If the river water downstream is completely different in salination than upstream, then you know the mine is losing salt. So it's increasing the risk. You also can measure the stability of the mining area, but only from the top on. That's not all the information you want, but a flooded mine monitoring on stability is not possible. And then we also have a synergy between the environmental and the rock mechanical problems. It's also that if there is salt leaving the mine, it's entering an environmental system that is not able to cope that salt. One of the things you mentioned already was the use of the water as drinking water. That was no longer possible. It's quite a severe thing. That leads to cascading impacts. The one thing happens, the next thing follows. And
so on. And that's a balance between the natural properties of this, what I call hydrological, geological system on the left side, and the things we as humans added to it. Both on the geology, there's a salt dome. That's a natural thing. This salt dome is a salt dome with, which has this interesting aspects on the surface and below the surface called the salt karst. Karst is the forming of solution structures in rock. Normally we know it from limestone, but in salt we have a very fast, ultra-fast version of it as well. And that leads to springs, marshes, swamps, and river drainage with salt. So this system was naturally already salt. The river water was more or less a little bit salt. Then the mining came, and the mining took so many years that I considered it myself almost as a part of the natural system, because as humans are we already 300 years part of this thing. But the mining, making new open structures in the subsoil, that will increase the karst development we had already on the natural side. If you connect with a mine shaft cracks where water is percolating naturally from the top to the beneath, then you are increasing the speed of the karst development. If you try to keep dry a mine, you have to discharge the water somewhere. So you have a new, you have always inflow from fresh river water, and you have always a discharge of salt mine water. So 300 years of mining has progressively lowered the groundwater table, as we discovered, and speeded up the natural process that was already there. Now, then you can zoom out to the wider region. On the map, you see the Natura 2000 network from the European nature conservation maps. Praid is on the right, upper right side, and the river is going to the lower left corner. It's passing nature reservations. So the dissolution of perhaps several tons of salt creates an hypersaline brine. It is leaking into the natural system and the agriculture system, and it's not used only by nature but also for drinking water and agriculture. You cannot grow vegetables and other agricultural products in salt water. It doesn't work. So this was a big problem. I made a map of the population of the cities and the villages directly next to the river. 40,000 people were at least affected directly by contaminated water. Too salt to drink, unhealthy to drink. The priority for the authorities has shifted a little bit. First, it was solely focused on the perimeter of the mine, but now they are trying. Since the week that we were there, we addressed this problem as well more strong. That the world around is also an issue, and they took it. But the consequences are cascading on and on and on. Economic and social shock is a result of all things that tumble down. It's a house of cards, and we took out one card, and the whole thing goes. The tourism collapse. 500,000 visitors annually. Subterranean recreational therapeutic facilities were closed. And yes, although some people called the hotel to tell that they would come the next summer, a lot of cancellations of bookings were done. It's a direct economic impact, not only for the mining, of course, itself. The mine does no longer produce salt, so that's one. And the tourism is collapsed completely. There was aid from the Romanian government allocated. I don't know how it's used at the moment, but that was at least a good sign.
So, for the people interested in the natural system, I have brought this one. It's from our report. Bogie is in the audience. Oh, there, yeah, behind. We discussed a lot about the very nice natural salt karst system, and that's one with. I cannot even read the legend, but it says the blue on the right. There are salt marshes, quite seldom. There are caves. There are other very interesting natural phenomena. So this means that the mine itself was, by natural conditions, already an open system. Rainwater is entering from the surface, infiltrating downwards, and if monitored properly, you can pump it away and keep the mine dry. But infiltration in faults causes widening of cracks and faults, and it does something with the mine structure. Then you have the mine water system itself. That's also filled with the groundwater recharge from top. And perhaps we did not find out exactly, partly from lateral groundwater inflow leaking from the riverbed. That are not just natural processes. If they don't get out of hand, it's no problem. But they did get out of hand. Why did we focus also on the water quality monitoring? This is a land use map. These are all public available maps on the Corund database from the European 6-yearly mapping from the land cover. And it's very interesting to see the colors. The red ones that are urban areas. The light green ones are forest, and in between the red and the green you have the yellowish colors, and that are agricultural sites. And especially the agricultural sites are very depending on the river water quality. So you have to monitor in time and place, and to compare that with the conditions you require for those uses of water. We have several water bodies, of course, drinking water, agriculture, and ecological. And we have to monitor something about the groundwater. Where is it coming from? Where is it going to? Then we have, on the mining area, what we call problematic surface features. There is erosion going on in the mountains. You see the hills are eroding because of a lack of vegetation. And if this erosion is continuing, then the infiltration will increase and speed up the karstifying process. So there is a basis level of risk of entering water on a natural way in the mine. Yes, the economic impact, it's important, enormous. It's devastating for Praid. It was not just a mine, it was the major tourist destination. It was a cultural landmark, and maybe we can make it attractive again, but we will look at it later. Back to the mine, you have to monitor the natural hydrological system compared with the mining-induced impact. It's a very sensitive system for changes, especially when you take into account that 40,000 people are depending on their water for that. And there's a lot of things to learn about these riverbound ecosystems and the karst ecosystems. Yes, then there was a recent newspaper article. I think this one was originally not written in English, but I can read the articles in newspapers just by Google Translate. So this one is from the 10th of October. And it has a very positive heading.
there is a solution found to open the Praid Salt Mine. And the future of the Praid stands falls in Bucharest. And that's more tricky, but there is an idea. At least there is an idea. We already saw this map on the first slides, but now I highlighted the red area. That is the one connected to the original mine entrance. And that's higher up in the system, so it's not flooded. It's filled with debris and overburdened soil, so they have to clean it. But it is possible to clean it because it's above the water level. So there is, I really think this is a chance to repair at least the role of Praid in the salt tourism and the connecting business as well. I think it could work. This is still quite a large part of the mine. The other parts were not for tourists. So producing of salt is, I think, out of the question, but repairing the touristic properties would be a real interesting thought. So, the conclusions and takeaways. It's a systemic failure. It's not a natural disaster in isolation. It's not like a hurricane that's coming and you cannot change the path of the hurricane. No, this was a combination of mining in a vulnerable area with an excess of a natural event like the rain and the resulting flood. Cascading effects. When you don't have a really clear plan on how to cope the risks, and that's part of what's causing a disaster. A disaster is not one event on its own. It's always something happens. Because of that happens another thing, and because of that there is another thing that's out of hand, and then you have to cut the line of cascading effects somehow. There was no plan where to cut the cascading effects. You have the game with the domino stones in a row. When you drop the first one, the whole row will fall. You have only take out one of these stones and it stops. They didn't. What is, back to the European Civil Protection Mechanism, the value of European solidarity. It took a while before the request came, but it came, and in no time there was an expert team. And what you said in your introduction, or was it Blanca, it was that there was already an expert team on site, and they were working 7 days a week, day and night, and then your mind is completely full, and you stop being creative. And that's very valuable that you can fly in a group of people just to be a mirror. Look in the mirror, what are you thinking about? What are you doing? Where are we? What do we not know? What are the blind spots? And we stepped in that mechanism that already was running. It was very interesting to do because it were all the specialists from Romania knowing anything about mines. A lot of people from Praid who also know everything about their mining life and work. So it was a very vivid pool of knowledge and sharing. And this is a case study, I think, for climate adaptation. If floods caused by sudden rain events above several extents are more frequent, then you have to think about what will that bring in mine safety. There is a new vulnerability on the table that has not been addressed. Maybe that's countrywide or Europe-wide. This is our crisis room in Praid. Are you on the picture? No, eh? You are not on the picture.
No. So, thank you. Okay, thank you for all this presentation. Maybe we can a little bit just to put up the energy. Thank you for all this presentation, because we started with May and we ended here. And since work is still ongoing and local emergency committee in Praid has extended the state of alert until 9 of November, I want to ask the question what is on the mouth of everyone. Can the mine still be saved, or is it too late? If we can start it with this question and to develop a little bit. And in what way can be saved? Can the mine be saved? That also is a definition question. What do you mean by save the mine? People to go back to have businesses, and everyone to go back to the normal life, and also the water to be good to be drink. I think that are several these are the expectations. Completely different topics, but I will try to answer to walk them along. Mining in a flooded mine is out of question. Emptying the mine with this volume of saturated salt water, we have no idea how. So the mining business itself, I think it's over. The tourist part, which is economical key factor in Praid, that could be repaired by reopening one of those old shafts, the red one on the last map. So that could do. And if we have under control the inflow, the true flow of the water through the mine, then the salination will stop as well. But then you have to leave it as it is. And do not start mining again, and do not pump the mine. So it has a lot of answers. Some are out of question, some are maybe possible, and some seem quite possible. Did we explode the nature too much? Like we used too much the mine? This is what you want to tell us? Or like this is my question. Or have we did it in a wrong way? Did we explode it too much or in a wrong way? What you know when you are mining, that every hollow space you create in earth will collapse once, but nobody knows when. It can take decades, it can take centuries, or even never, but there must be a trigger. And there was a trigger, that was the flood that found a crack and widened it and found its way to the mine shafts. So what you actually had to do at this site, that was how to find the dangerous triggers and how to control them. And some of those triggers are in the flood you see on those ongoing pictures. This temporary flood barrier is one of those, is an example of a measure you can think of, and you can order the materials in case of. It protects the adjacent areas for flooding. So that way of thinking, what do I need? What is vulnerable? What is the trigger that can cause harm? What do I need for that? And I put it somewhere in place and I install it when needed. Is not available, was not available for the mine. So it's an impact and a trigger analysis that was failing, to my opinion. Not the over-exploitating or the wrong working route. Maybe to this question, do you want to have an answer? Just to let you know, probably, maybe if you have question, what are these images? I've made these images, and you can read the reportage, you can read the story of this man on Hot News, or I posted my reports. So, do you want to give me an answer from your expertise? I would like to, it's something, I will speak in Hungarian, and it will be translated. Én
Akna Szlatinán, Ukrajnában voltam részese egy nagy projektnek, amely egy 3 évvel ezelőtt fejeződött be, és gyakorlatilag egy hasonló méretű sóbánya tönkremenetélével kapcsolatos. És a probléma ott is az volt, hogy víz jutott be a bányába. Ott mondjuk egy sokkal hosszabb folyamat volt, hiszen éveken, és mondhatnám évtizedeken keresztül nem figyeltek arra, hogy a felszíni víz bejut a bányába, és elkezdi a kioldásos tevékenységet. És egy másik nagy probléma volt a bányászati tevékenységgel, hogy meg akarták a termelési hatékonyságot növelni, és elkezdték robbantani, a robbantásos fejtést alkalmaztak, amely azt jelentette, hogy a sót az teljesen összetörték, hatalmas repedések keletkeztek benne, és a repedések, ahogy az előző előadásban is elhangzott, azok vezetik a vizet, és ha egy víz a repedésben megjelenik, akkor ott elkezdi ezeket a repedéseket tágítani. Sajnos Akna Szlatinán a helyzet odáig ment, hogy beszakadt a sóbánya, és hatalmas területen beszakadt, és mivel a bánya a ott lévő település közepén van, így veszélyezteti az ott lévő lakóházakat és az utcákat, hogy esetleg elnyeli a bánya őket. És hát ezért indult meg mintegy 10 évvel ezelőtt egy nemzetközi összefogás eredményeképpen egy projekt, hogy mit lehetne ott tenni. Hozzátenném azt is, hogy azért a helyzet ebben az esetben is van hasonlóság, hiszen a vizek révén minden lokálisnak látszó probléma az egyben nemzetközi probléma is. Hiszen Magyarországra is a hírek úgy jutottak el, hogy nyaranta a Tiszán jelentős sókoncentrációt mértünk a Tisza folyóban. És a nyomozás vezetett arra, hogy vajon mi ennek a sónak az eredete. És aztán úgy jutottunk el a különböző hatóságok, nyilván az ukrán szakemberekkel együtt, hogy ennek a sószennyezésnek az eredete a sóbánya. Nyilván ez a fajta lehetőség itt is megvan, hiszen olvastuk, hogy a Korond patak nagy sóterhelése bejutott a Kisküküllőbe, ugye ezeken a területeken halpusztulást és az ott lévő élővilágnak a pusztulását is okozta, de itt ugye Parajdon ugye bent van, becslések szerint 4-5 millió köbméter teljesen telített sós víz, és hogyha esetleg itt egy beszakadás lenne, akkor ugye kiszorítaná ezt a sós vizet, amely egy nagy tömegű sós víz kiutását eredményezni a környezetbe. Itt nem csak a Korond, a Kisküküllő, hanem a Maros folyón keresztül ez a sós oldat, ez lejutna egészen a Tisza folyóba, vagy a Dunába is, tehát akár ez egy vízgyűjtő területű vízminőségi problémát is eredményezhetne. Mi, amit még láttunk Akna Szlatinán, az, hogy nem voltak mérések. És ha nincsenek mérések, akkor nem lehet dönteni, nem lehet jó döntéseket hozni. Tehát a mi feladatunk Akna Szlatinán szintén az volt, hogy egy monitoring rendszert kiépítettünk, méréseket végeztünk el annak érdekében, hogy mit lehet tenni, és alkalmaztunk egy olyan technológiát, egy új technológiát, amelyet akár itt Parajdon is ki lehet próbálni. Kidolgoztunk, a Miskolci Egyetem részese volt egy Horizont 2020-as Európai Uniós kutatási pályázatnak, konzorcium vezetője voltunk, ahol egy autonóm robotot fejlesztettünk ki, pontosan azzal a céllal, hogy elárasztott bányatérségeket tudjunk vizsgálni. Európában nagyon sok elárasztott bánya van. Felhagyott szénbányák, felhagyott ércbányák, amelyek teljesen telve vannak vízzel. Bezártak ezeket 10, 20, 30, 50 évvel ezelőtt, és hát sok esetben felmerül ezen bányáknak esetleg újrahasznosítása vagy kinyitása, viszont világos, hogy egy ilyen elárasztott bányába embereket nem lehet beengedni, mert ezek a bányák nagyon veszélyesek. Beszakadnak, és nyilván emberéletet nem kockáztathatunk. Tehát itt Parajd, Akna Szlatinán sikerült ezt a kifejlesztett robotot víz alá küldeni,
amely fel tudta térképezni az egész bányarendszert, hiszen mivel a Aknaszlatinán évek, sok-sok év távlatában teltek fel ezek a járatok, és megcsaporodott a Tisza felé, itt folyamatosan átmegy a víz Aknaszlatinán, amely jelentős kioldásokat okozott, tehát szabálytalanul alakú üregek, beszakadások jöttek létre a felszín alatt. Egy ilyen állapotvizsgálatot itt is el lehetne végezni Parajdon, ennek a robotnak a segítségével, hogy tulajdonképpen mi van a felszín alatt. Itt azért nagy szerencse, hogy nem évekről van szó, hanem ugye a bányát nagyon hamar feltelítette ez a beömlő víz, és nagyon hamar telítetté vált a víz a bányában. Ez azt jelenti, hogy ha teljesen telített már a víz a bányában, akkor nem volt több sót magába. Egyes becslések szerint, ugye egy 4-5, láttam olyan becslést is, hogy kb. 7 millió köbméter víz van a bányában jelenleg, amely telített, teljes mértékben telített sóra, és ennek a nagyságát körülbelül egy 2-3 millió tonna sóra becsülik, amely oldva van most a felszín alatt. De most, ha sikerül ezt az oldási folyamatot megállítani, akkor igazából több só nem fog beoldódni ebbe a folyamatba. Itt a probléma akkor van, amit ugye mi Aknaszlatinán láttuk, hogyha ez a rendszer átfolyik, és ezt a fajta átfolyást kell nyilván megakadályozni itt Parajdon, ami most úgy tűnik, hogy ebbe az irányba elindultak, de talán, amit a szakértők javasoltak, hogy a Korond patakot teljes mértékben áthelyezni, ez talán nem történt meg, csak bevezették egy-két csőbe a patakot, amely azokat a nagy vízhozamokat, amelyek sajnos a szélsőséges időjárási viszonyokkal előfordulhatnak, azt nem biztos, hogy képes levezetni, és egy nagyobb hozam esetén, amikor megint esetleg 60-70 vagy még nagyobb köbméter per szekundumos hozamok lennének, akkor megint bemenne a víz a bányába, elönteni, és megint tovább oldaná a helyzetet. Tehát itt az aknaszlatinai tapasztalataink alapján azt látjuk, hogy érdemes lenne egy ilyen felszín alatti robotvizsgálatot végezni, hogy milyen oldási, mennyire sérültek ezek a vágatok, mennyire szabálytalanok a kioldási üregek, mennyire veszélyeztetek ezeket annak a térségeknek az állékonyságát. A másik kérdés, ami felvetődött, hogy vajon itt ezt a nagy mennyiségű vizet, ami a bányában van, hogyha elkezdenénk kiszivattyúzni, mi történne. Itt ugye a probléma az, hogy hova helyeznénk el a vizet, ha elkezdenénk ezt a 4-5 millió köbméter mennyiségű vizet kiszivattyúzni, mert ahhoz hely kell. Nem szeretnénk beengedni a patakba, meg a folyóba, mert az nagyon nagy sóterhelést okozna. És a probléma az, hogy a Tiszánál, Aknaszlatinánál ezt nagyjából a folyó elviseli, mert a Tiszának nagy a hozama azon a területen is, tehát nagy a hígítő hatása. Itt a Korond pataknak a hígítő hatása az nagyon gyenge, vagy minimális, mert körülbelül egy olyan kevesebb, mint fél köbméter per szekundumos a vízhozama, tehát ebben nagy mennyiségű sós vizet, ami teljes mértékben felhígulna, nem tudunk betenni. Tehát itt egy jelentős probléma, hogy ha ezt a vizet, ezt a sós vizet ki akarunk szivattyúzni, hogy hova lehetne elhelyezni, milyen ütemben lehetne elhelyezni, és mit lehetne ezzel kezdeni. De látva az aknaszlatinai tapasztalatokat, ahol sajnos beomlott a bánya, itt azért ne felejtsük el, hogy nem omlott be a bánya, ami azért egy nagyon szerencsés helyzet még, hogy nem omlott be a bánya. Tehát mindenféleképpen ezt az állapotot, ezt abból a szempontból biztosítani kell, hogy ne romoljon tovább. Ennek egyetlen záloga, hogyha az édesvíz utánpótlását erre a területre elzárjuk. Tehát ez egyrészt a patak áthelyezésével történhet meg, hogy minimalizáljuk az édesvíz bejutását a bányába, másrészt pedig meg kell nézni azt, hogy milyen jellegű, itt ugye a geológus kollégák, nyilván a geológiát, a hidrogeológiát a helyiek tudják a legjobban, ugye beszélnek összetörezett zónákról,
meg arról, hogy itt a talajvíz az bejut a bányába, és itt is valamilyen szinten átmegy a bányán, de azt, hogy milyen mértékű ez, milyen sebességgel, melyik irányból merre, ezt azért nyilván nyomkövetési vizsgálatokkal, trészervizsgálatokkal szintén lehetne pontosítani, és azt követően lehetne nyilván egy komplex tervet kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy vajon ebből a bányából azért még mennyi menthető meg. Én talán egy picit optimistább is mernék lenni, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy talán csak a legfelsőbb szint menthető, amelyet nem lett elárasztva, mert nem omlott még be a bánya. Nyilván itt állékonysági vizsgálatok és egyebek kapcsán itt azért még lehetnek nyitott kérdések, de ugyanakkor azzal, hogy itt több millió köbméter víz van most bent a bányában teljesen telített állapotban, ugye a teljesen telített állapot azt jelenti, hogy körülbelül 300-350 kg só van oldva egy köbméter vízben, és ebből van 4-5 millió köbméter, tehát egy irdatlan mennyiségű telített sósvízről van szó, amelynek szintén a elhelyezéséről, kezeléséről gondoskodni kell. De én a Aknaszlatina kapcsán viszont azt fel tudom ajánlani a Miskolci Egyetem közvetítését abba, hogy ezt az autonóm robotot, amely bármilyen telített bányában, ilyen nagy sós vízben is képes méréseket végezni és lejutni úgy, hogy közben emberéletet nem veszélyeztetünk, hogy ilyen méréseket esetleg itt lehetne végezni ebben a bányában is. So, sorry, but I need my headphones because I don't understand Hungarian. So what I've understood is that you are still working on expertise. It's not like you don't have a final expertise, right? We have finished a project in Solotvino in Ukraine. And, here at Praid. No, I was not involved. My colleagues were involved into the expert team. My colleagues were involved into the expert team. They were here. Gerhard demonstrated the team, and two of my colleagues were from the same department where I work. But you have to work like in the future, or it's final report? Like you know all the situation, what is happening now in Praid, or you still need to work? I think there's a lot of work to do needed. But the role of the European Civil Protection Mechanism team is finished by delivering the final report. But on an individual basis, colleagues of Peter are in the scope of answering next questions. Who paid for all this expertise and like all this help? Who is the person who, or not the person, like the institution, or from where it comes? European Civil Protection Mechanism aid is for free. Also, there's nothing for free in this world. Every country pays its contribution to the European Union, and that from that route it's funded. But to ask for aid in this mechanism does not demand a fee. There was a mission visit in Solotvino in Ukraine, also paid by the European Union. But the mission team prepared also a report, and based on that report we initiated an international big project. 4 countries were cooperated. Ukraine, Slovakia, Romania was also involved, and Hungary. So we initiated a big project, and that big project gave financial support to conduct measurements and to prepare a revitalization plan for that area. So based on this big research project, we initiated and we were able to hand out a revitalization plan for Solotvino. Mm-hmm. So I think there are different opportunities for here. So probably the Romanian government can give financial support, but it's also an option to initiate an international project if there is a willingness for that.
I know that in 2022 was another flood. What measures should have been taken then? And I know that you know this situation better than me, of course. Igen, gyakorlatilag 2022, kicsit korábban kezdem, mert magát a területet én már viszonylag régebb óta ismerem. A legelső úgymond barlangászati élményeimet én még a 90-es években kezdtem ezen a területen, mert közeli kisvárosban nőttem fel, és ezt a karstos területet már régóta ismertük, és gyakorlatilag már a 90-es években nagyon sok víznyelőt meg karstos barlangot mi végigjártunk, többet magunkkal, és már akkor látszott, meg akkor tapasztaltuk, hogy a bánya fölött egy külön karsztrendszer, egy külön világ van, amit végül is az elmúlt évtizedekben, évszázadokban nagyon elhanyagoltak a bányászati szakemberek, ezt el kell mondani, mert ezt teljesen mellőzték ezeket a karsztjelenségeket, és végül is a két dolog szervesen összefüggött évszázadokon keresztül, és ennek a nem monitorozása vezetett végül is ahhoz a jelenséghez, hogy a bányászatot abba kellett hagyni. Igen, 2022-ben is már volt egy vízbetörés, és akkor is lényegében a felszíni karston egy úgynevezett törésrendszeren keresztül a bányába betört már a talajvíz, és folyamatosan hónapokig egy óriási vízmennyiség jelent meg a bányába, de nem azon az üregrendszeren, ami a végső kegyelemdöfést adta a bányának, hanem ez egy teljesen más helyszínen jelent meg a bánya területén. Gyakorlatilag egy hosszú folyós, ami összekötötte a régi bányarendszert a fő lejárattal, ott jelent meg egy törés, ami elkezdett karsztosodni, és nagy vízmennyiség folyamatosan betört a bánya területre. Abban az évben nem, de 2022-ben volt a vízbetörés, és 2023-ban történtek meg a geológiai felmérések, geofizikai mérések, és egy úgynevezett földtani modellnek az elkészítése, és gyakorlatilag akkor észak-dél és kelet-nyugat irányú úgynevezett törésrendszereket lehetett a területen észrevenni, kimérni, és ezekhez kapcsolódtak lényegében ezekhez a törésrendszerekhez, és ezeknek a törésrendszereknek a karsztosodásához kapcsolódtak a vízbetörések. Abban az évben már elkezdett megjelenni az a típusú vízbetörés is a bánya alsó részén, a Dózsa meg a Józsefaknák környezetében, ami végül is a kegyelemdöfést adta, hogy az előbb mondtam, és ott is már ki lehetett mérni úgynevezett paleómedreket, a régi són úgynevezett karstos bevágásokat, amelyeket folyamatosan bevezettek a jelenlegi bányaknákba, de ezek fel voltak töltődve üledékekkel, és azokat a jelenségeket már lehetett abban az időben is észlelni, és lényegében ezeken a régi karstos formákon keresztül a 2025-ös nagy árvíz betört, és az töltötte fel magát a bányarendszert, magát az üregrendszert. Az, hogy hogyan lehetett volna megakadályozni, én azt gondolom, hogy sokkal több földtani kutatást kellett volna végezni az elmúlt, nem egy évben, hanem az elmúlt évtizedekben. Folyamatosan kellett volna monitorozni sokkal jobban ezt a természeti jelenséget, és gyakorlatilag
gyakorlatilag azáltal nagy valószínűséggel meg lehetett volna akadályozni ezt az egész jelenlegi állapotot. A továbbiakban, hogy mik lehetnek a megoldások, én azt gondolom, szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a vízszint alatti részeken lehetséges-e a továbbiakban sókitermelés. Nagyon szkeptikus vagyok, szerintem nem, mert az ottani bányarészeken rengeteg üledék gyakorlatilag nem csak vízzel telt fel az egész bányarészleg, hanem rengeteg üledéket, törmeléket behordott a régi bányákba. Maga ezeken a régi vetőrendszerek kinyíltak gyakorlatilag, nem csak maga az üregrendszer, a régi üregrendszer van elárasztva, hanem ott teljesen új felszín alatti karszrendszerek jöttek létre, amik nagyon instabilak. Ezáltal, hogyha én úgy gondolom, hogy ha olyan részt is keresnek a szakemberek, hogy ami nincs még gyakorlatilag kibányászva, vagy teljesen elkülönült sótömzs, de azok is vetőkkel vannak gyakorlatilag átszabdalva, és amennyiben a vízszint alá lemegy a bányászati tevékenység, nagy a kockázat annak, hogy előbb-utóbb egy nagy nyomással betör oda a víz, az életveszélyes gyakorlatilag. Hosszú távon pedig, és nem is hosszú távon, középtávon, meg rövid távon azt kellene tényleg megakadályozni, amit a Péter is mondott, hogy a jelenlegi gyakorlatilag vízbeáramlás megszűnjön, mert folyamatos, mert gyakorlatilag nem lehetett megakadályozni az elmúlt hetekben vagy hónapokban, mert a Korond patak vizéből, illetve a háttérből gyakorlatilag a Görgény irányából folyamatosan jönnek a talajvíz utánpótlódások, és magán a bányán átfolyik ez az édesvíz, sósvíz rendszer, és maga a sódiapír kapcsolódik egy kavics teraszhoz, ami közvetlenül a Kükülő és a Korond patakával érintkezik, és azon a kavics teraszon keresztül folyamatosan a sós víz megy a patak, illetve a Kükülő fele. Úgyhogy gyakorlatilag jelenleg is folyamatosan az oldódás folyamatos, az nem állt meg, nem tudták elzárni az édesvíz utánpótlást, ami azt a kockázatot rejti magában, hogy amit az előbb már Gerhard mondott, hogy a kigyengülnek maguk a statikus szempontból fontos részek, és bekövetkezhet egy bányaomlás, ami megint dominószerűen azt az effektust fogja maga után vonni, hogy kiszorítja ezt a tömény sóldatot, és jelenleg is folyamatos szennyezés alatt van ez a folyó, vagy Kükülő, de olyan szinten amúgy, hogy ez elér a Magyarországra, mert 500 mg per litert meghaladja már az 500 mikroszímet meghaladja a vezetőképesség már a Marosban, és Gyulafehérváron is már problémák voltak a Marosnál több hullámban, úgyhogy amennyiben egy nagy dózis vagy egy nagy hullámba történne egy gyakorlatilag a bányából kitörő vízmennyiség megjelenése a vízgyűjtőn, az tényleg egy nagyobb ökológiai katasztrofát okozna. Így is okozott már gyakorlatilag a Kiskükülőnek a vízgyűjtőjén, de én azt gondolom, hogy ez nincs még lejárva ez a folyamat, ez nincs lejátszódva, ezzel még rengeteget kellene foglalkozni, hogy nagyobb probléma ne legyen a későbbiekben. Én úgy gondolom, hogy ezzel még nagyon-nagyon sok probléma van, az elmaradt több éves kutatási hiányt, ezt be kellene pótolni nagyon gyorsan, hogy egyáltalán meg lehessen érteni azt a rendszer szintű problémákat, amik a helyszínen jelen vannak. Úgynevezett vízfestéseket kellene csinálni, kellene használni ezt a robottechnológiát, hogy egyáltalán milyenek a statikai állapotok, gyakorlatilag kellenének geofizikai mérések, földtani kutatások, szerkezetkutatások, gyakorlatilag nagyon-nagyon sokfajta geotechnikai vizsgálatot kellene elvégezni a területen.
Van ennek egy nagy metodikája, amit a világban hasonló helyzeten használnak, és ezt el kellene végezni gyakorlatilag. Így gondolom. At that time, water Romanians, I know that, and local people try to divert the Corund River. I want to ask you if did this help, and how was possible, like to going up, the water going up? To divert a stream is possible. It needs an engineering solution because this is not a big river. So this is a creek, this is a stream. So to completely divert, I replace the stream. It is possible. It would be important to avoid to leak water into the mine. You said that it's not a big river, but became bigger than it was. Generally, of course, How is possible? even a small stream can have very high discharge rate according to the climate change, according to the extreme weather conditions. But as I mentioned, this stream has a very low average discharge, nearly 500 liter per second or something like that, so half cubic meter per second. So this is not a huge amount. That means that replacing such amount of water, it is possible. The idea would be to retour, to divert the stream to avoid any contact with the salt dome. That would be very important. It is possible. I will have two questions, and after this I want to move the stage for the public, because I think that we have a lot of questions, maybe better than mine. I want to ask you, what does continuous monitoring mean in case like this? What should be checked daily? I don't know who wants to. The monitoring and what should be checked daily. Oh, that's interesting. The frequency of the measuring depends on what you are measuring. You want to make a data series with differences, so if daily measuring is the best resolution in time, that's depending on what. When you are producing drinking water, for example, you are measuring at least daily, because you don't want to pollute the resulting storage tank with too salt water, because it was above the limit the installation could cope. But if you want to monitor the movement of the surface above the mine, maybe you need a measurement frequency of minutes or even seconds to detect all small movements. So there are several or many things to measure and to monitor. And depending on the topic you are monitoring and the phenomena you want to register, you need a frequency. And my question was, wanted to point, what can we check daily when we will have a final draft, final report and everything to go normally? What risk exists still now for nearby houses and buildings? Because some people already moved, from what I know, they go from their homes. And could you give us an answer where they came back to their houses? Oh, that question was on the table during the June mission week as well. That's a very tough question to answer, because geologic processes resulting into devastating effects, like for example a collapse of a mine roof and landslides under the houses, is unpredictable. And to my opinion, I would say, if it's unpredictable but not unlikely, you cannot go back to your house. This is the final answer? Yes. Okay, thank you. I will move the stage from the public. Whoever who want to have a question, feel free to ask whatever you want. The mic, okay.
Gazda Árpád vagyok, a Krónika újságírója. Itt elhangzott az, hogyha telítődik a sóval a víz, akkor az nem oldja már tovább a sófalakat, a sóoszlopokat. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy továbbra sem sikerült teljesen a víz beszivárgását megállítani, a sós víz kifolyását megakadályozni. Az a kérdés, hogy tulajdonképpen időkérdése az, hogy mikor omlik be a bánya. Kizárható-e az, hogy be fog omlani, ha benne marad a víz, és hogyha nem sikerül ezt a szivárgást megakadályozni? Nekem az a véleményem, az én személyes véleményem, hogy időkérdése, hogy mikor lesznek nagyobb omlások, hogy mikor, az lehet 1 hónap múlva, de lehet 5 év is, de emberi léptékkel megérő időintervallumban nagyobb típusú omlások biztos, hogy fognak lenni, szerintem. Én úgy gondolom. Igen, annyit tennék hozzá, tehát, hogy ezt kellene tisztázni, hogy milyen ennek az átfolyásnak a sebessége, mert ez nincs megfogva, és hogyha ez a 4-5 millió köbméternyi sósvízhez képest az átfolyásnak a sebessége kicsiny, akkor nyilván az újra beoldódás mértéke is jelenleg kicsiny, tehát egy nagyon lassú folyamatról van szó, de még ha lassú is, évek alatt nyilván akkor előbb-utóbb megteszi a hatását. Tehát tudni kéne ennek a sebességét. Nyilván, amit említettem már többször, hogy itt az lenne a jó, hogyha el tudnánk egy sóbányát zárni hermetikusan a víztől. Akkor van esélyünk. Ha nem, akkor viszont vannak azok a forgatókönyvek, amiről itt már beszéltek a kollégák is, hogy akkor tényleg akkor minimális esélye van a bánya újranyitásának. Ha viszont van lehetséges forgatókönyv arra, hogy hermetikusan elzárni az édesvíztől, nincs átszivárgás a rendszeren, akkor mivel nem olyan régóta történt ez a szerencsétlenség, és nem óriási mértékű kavernák jöttek létre ezekben az oldatokban, akkor a bánya egy része véleményem szerint visszanyerhető lehet, de rengeteg információ, mérés és egyéb kell, hogy ilyen döntési helyzetbe el lehessen jutni. A kulcs nyilván egy sóbányánál, mint a minden egyéb sóbányánál a világon a víz útjának a elzárása és minimálisra történő csökkentése. Mert ha ott a víz, akkor sajnos mindig lesznek negatív problémák. Itt még annyit azért hozzáfűznék a földtani adottságokhoz, hogy azért itten a parajdi sóbánya, mert a parajdi diapír mellett folyamatosan mindig is volt egy úgynevezett metánbeszivárgás. Úgyhogy még az aknaszlatinai történethez ez még ez bonyolítja a helyzetet, hogy amennyiben le is szivattyúzzák a vizet, vagy kitermelik a vizet, arról semmit nem tudunk, hogy a korábban meglévő metángázok, amik folyamatosan voltak betörések az elmúlt évtizedekben is, akár azok most milyen állapotban vannak azok a védőrétegek, amik a bányászok úgy képezték ki a bányát, hogy ne tudjon betörni a bányába. De ugye most megrongálódott, roncsolódtak, a törések mentén kinyílhattak olyan repedések, hogy nem csak a víz tud betörni már a meglévő bányaszakaszban, hanem maga a metángáz is. Úgyhogy rengeteg kérdőjel vetődik fel, és nem egyszerű rá a válasz. Köszönöm szépen. Én is magyarul fogok kérdezni. Egyszerű, laikus emberekként hogyan tudunk a legjobban, leghatásosabban segíteni a helyeken? Köszönöm. Vagy ennek az egész folyamatnak az előrelendülését. Kezdem én akkor a választ. Én szerintem az egyszerű civil kezdeményezés nyilván nagyon fontos és nagyon sokat segíthet, de azt gondolom, hogy egy bányánál, pláne ott, ahol már helyzetet kell menteni, az egy professzionális felkészülés, professzionális tervezés, professzionális feladatokat igényel. Tehát ez szerintem civilek bizonyos fázisba bevonható, de ez szerintem egy teljes mértékben egy szakmai
teljesen szakmai feladat, amelyet egy professzionális teamnek kell irányítani, és alapvetően itt olyan feladatok vannak, amelyet szakembereknek kell elvégeznie. Nyilván lehetnek olyan részek, ahol a civilek segítsége jól jöhet, de mivel itt azért a bánya az mindig is egy veszélyes üzem, pláne egy elárasztott sóbánya, tehát itt azért én azt gondolom, hogy elsősorban szakembereknek kell a megfelelő megoldást és a megfelelő feladatokat elvégezni. Nyilván itt a civilek azzal tudnak segíteni, hogy fenntartják az érdeklődést a probléma iránt, szeretnék látni, hogy vannak-e a megoldásjavaslatok, mik ezek a megoldásjavaslatok, és nyilván esetleg kérik ezeknek a megoldásjavaslatoknak a kommunikációját civil társadalom felé, hogy értsék a ott lakók is, vagy a környéken élők is, hogy mit miért tesz meg a szakma, és annak mi a célja, hiszen minden szakmai dolog az közérthető nyelvre is lefordítható és kommunikálható. My name is Alexandru Hajduk. I'm a campaigner with the Declic Association. A petition asking the government for a plan for the Praid region was already signed by 13,000 people. Based that the name of the conference contains the phrase future prospects, and based on your experience in Ukraine, for instance, what do you think the Romanian government should do with the Praid region? Gyakorlatilag azért azt kell látni, hogy a Ukrajnában ez az aknaszlatinai projekt elindult, de ott egy olyan érdekes politikai helyzet jött közben, hogy kitört egy háború. És gyakorlatilag ez a 40 000. probléma abban az országban jelenleg, hogy az aknaszlatinai sóbányával foglalkozzanak. Gyakorlatilag elkészültek az úgynevezett tervek, meg a megoldás is megszületett, hogy ott is, amit a Péter korábban mondott, az lett a fő cél, hogy hermetikusan el kell zárni a Tisza folyótól az aknaszlatinai sódiapírt. A földtani környezet ott egyszerűbb, mint a Parajdiban, már nincsen gázbetörés, ott egy kicsit egyéb szennyező források voltak. Gyakorlatilag a szovjet hadseregnek volt egy óriási nagy szénhidrogén telepe a sódiapírba, ami elszennyezett ott sok mindent, de az egy lokalizálható probléma volt, de magát a víz betörést, vagy a víz beszivárgást meg lehet állítani. Ott gyakorlatilag a műszaki, technológiai terv az megvan a feladathoz. Ott most jelenleg pénzügyi és politikai akarat kell, hogy megvalósuljon. Parajd esetében én azt látom, hogy nem ismerjük a földtani adottságokat pontosan, nem látjuk, hogy mi a pontos feladat, amit meg kell valósítani. Elméletileg látjuk, hogy mit akarunk, de hogy hogyan, azt nem. Én ezt gondolom, hogy itt ez a fő probléma, hogy nem ismerjük a földtani adottságot kellőképpen, nem ismerjük a következmények, hogy mivel járnak, hogyha elindítunk egy bányát. A vízfeletti bányának a kivitelezése sem olyan egyszerű, mert a tetején maga a sódiapírnak a úgynevezett brecsás, összetöredezett részből áll, és abban nem állnak meg olyan egyszerűen ebben a sóbrecsában azok a terek, azok a folyósok, amit a klasszikus kompakt sórészekben. Ez sincs pontosan feltárva, hogy van ennek a brecsának a pontos kiterjedése, hogy van gyakorlatilag a kompakt sórészeknek a pontos kiterjedése, mennyivel van széttöredezve, mennyire van karsztosodva. Ezeket kell feltárni, mint az elmúlt 10 években elmaradtak, ezeket a folyamatokat kell megérteni, és gyakorlatilag azután lehet itten mind abba gondolkozni, hogy megelőzni egy nagyobb probléma, egy nagyobb katasztrófa kialakulását, mint pedig egy új bánya nyitását. Jó estét kívánok, Kerekes Emőke vagyok Havattőről, a Kópia Kollektíva Egyesülettől érintettek vagyunk. Ugye Havattő Parajdtól 40 kilométerre van, Erdőszentgyörgy mellett, és Gyulak út a víz
rendszeréhez tartozunk, tehát június 4-e óta nincs fogyasztható ivóvízünk. Mi a társammal végigkövettük az egész eseményeket, 27-én is tehát, hogy szemtanúi voltunk a vízbetörésnek, és azóta a Parajdra járunk föl heti rendszerességgel, és úgy döntöttünk egyrészt, mert érintettek is vagyunk, és művészek is vagyunk, hogy elkezdünk foglalkozni, csinálunk egy dokumentumfilmet és egy installációs kiállítást, és sikerült elnyernünk egy európai projektet, a Lighthouse, Tidai Art Lighthouse Projectben dolgozunk, és kérdésem is lesz, csak azt is szeretném mondani, hogyha esetleg itt volt az a kérdés, hogy mit tehetnek a civilek, mi is ez volt az első kérdésünk, mint úgy, hogy járunk vízért, és tehát nagyon nehéz volt, főleg a kánikulában, amikor sem az állatoknak, sem a növényeknek se lehetett adni a kertbe. Tehát itt végig csináltuk ezt az 5 hónapot. Amit mi tudtunk csinálni, és feltettük ezt a kérdést helyi művészekként, hogy mindenkinek azt a részt kellene véleményem szerint megtenni, amihez ért. Tehát mi a művészethez értünk, tehát mi ide kapcsolódtunk, és rengeteg oral history interjút készítünk a helyiekkel, ugyanis az történik közben a mindennapokban, hogy a helyi emberek sem veszik komolyan a vízfogyasztás tilalmat, tehát főznek, isznak belőle, plusz a helyi közösségek között nagyon sok konfliktus alakult ki, mind Parajdon, mind a Parajd alatti településeken, és voltunk a tüntetésen is, minden rendezvényre elmegyünk, folyamatosan beszélgetünk velük, meg a környezetünkben lévő falvakban is. És innen jön az a kérdésem még, hogy a vízzel kapcsolatosan végignéztük a halak pusztulását, felvettük. De ami a legfontosabb, hogy ugye Gyulakútához tartozunk, mi az a falu, amiben mi élünk. Elvileg vagyis most már novemberben megkapják ezt a vízozmózisos rendszert, és hogy fogyasztható lesz az ivóvíz. Na most mi beszéltünk a polgármesterrel, a gyulakúti polgármesterrel, ő felvetette azt a problémát, hogy ez hosszú távon nem lesz fenntartható, mert nagyon drága, plusz annyira megszűri ez a rendszer, kérdésem, hogy tényleg annyira megszűri ez a rendszer a vizet, hogy pótolni kell gyakorlatilag egy csomó olyan ásványi anyaggal, hogy tehát, hogy most átlendülünk a ló másik oldalára, tehát azért nem tudtunk inni, mert sós volt, most meg azért nem lesz hosszú távon fenntartható, mert túlságosan meg lesz szűrő a víz, és nagyon sok pénzbe kerül, hogy pótolják azokat az ásványi anyagokat, amivel hosszú távon fogyasztható, vagyis hogy használható. Erre meg nincs elég erőforrás. Kérdésem, ez igaz-e? 2 pedig, hogy igen, az valóban, tehát azt szemmel is látjuk, meg tapasztaltuk is, hogy amíg laikus emberként, hogy amíg a bányát nem tudják hermetikusan elzárni a vizektől, mi is mindig, tehát hogy a lenti lakók is, tehát a Kiskükülő mentén élők is veszélyben vannak, de látjuk a román kormány lassúságát ebből a szempontból. Tehát, hogy az reális terve, lehetősége, ami nem lehetőség, hanem katasztrófa lenne, hogy még évekig elhúzódik ez az ivóvíz probléma. Olvastuk, tehát, hogy folyamatosan követjük a médiát is, tehát, hogy igen, a Marosból is szeretnének, illetve az Erdőszentgyörgyi víztározóból is, de erre elvileg még mindig nem kaptak választ a szakemberek a Környezetvédelmi Minisztériumtól. Tehát önök mit tudnak erről mondani, vagy mit gondolnak erről, hogyha konkrét dolgokat nem is tudnak a víz fogyaszthatóságával kapcsolatban hosszú távon? Köszönöm. Ugye akkor kezdjük az első kérdéskört. Igen, ez egy ozmózisos víztisztító berendezések, ezeket a tengeri sótalanításra fejlesztették ki, és nagyon nagy tömegű embereknek, több milliós városokra voltak ezek alapvetően kifejlesztve, ezek a technológiák, vannak kisebb léptékűek is. Igen, ez a berendezés arra van kitalálva, arra volt készítve, hogy szinte egy desztillált vizet hoz létre, és ezt vissza kell majd úgymond sósítani, hogy ne egy desztillált vizet igyon az ember.
A másik kérdés, igen, ezt leginkább a sivatagi államokban használják, Szaúd-Arábia, az Emirátusok, ahol rengeteg napsütés van, napenergia van, és ezekkel üzemeltetik ezeket legtöbbször, meg sok kőolaj, ahonnan van energia, és ezekkel üzemeltetik ezeket a sótalanító berendezéseket. Igen, ez nagyon drága ezeknek a fenntartása. Ez hosszú távon szerintem ezek a közösségek saját erőből nem bírják el. Ez az első lépésben is én így gondoltam. Amennyiben nem tud megoldódni a hermetikusan az elzárása a Korond vizétől a bányának, akkor ez akár évtizedekig is sós lesz. Ez egyértelmű. Ha ezt nem tudják megoldani, akkor sós marad a víz. Ha sós marad a víz, ihatatlan lesz, úgyhogy máshonnan kell vizet odavezetni, ami a jelenlegi rendszereket ismerve Romániában, de egyéb országokban is, ez akár 5, akár 10 év is lehet, mire képítenek egy akkora nagy regionális hálózatot, hogy azáltal működtetni lehessen az ivóvízellátást. Ez az én személyes véleményem. Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy remélem megnyugtatólag, hogy azért a víz az Európai Unióban az egyik legjobban az ivóvíz a legjobban szabályozott termék, illetve védett dolog, hogy annak mit tartalmazhat és mit nem. Tehát én úgy gondolom, hogyha nyilván egy ilyen jellegű víztisztításon, amely gyakorlatilag desztillált víz minőségűre szűri a vizet, akkor a ivóvízellátással foglalkozó szakembereknek tudniuk kell azt, és megnyugtató módon fogják ezt a sópótlását megtenni. Tehát én azt gondolom, hogy azt a sópótlás után egy olyan vizet fognak biztosítani önök számára, ami nyugodtan megiható, és ki kell, hogy állja mindazokat a szabványokat, amit az Európai Unió egyébként tényleg az ivóvíz védelmében, meg az emberek védelmében tesz. Ez egyértelmű, ez a szabvány meg lesz, csak ez egy technológiai folyamat. És szerintem a másik megoldás meg az lesz, hogy kell egy állami kompenzáció ezeknek a településeknek, ennek a fenntartására, amíg meg nem születik regionális vízmű, vagy így van, mert gyakorlatilag ezeknek a tisztító berendezéseknek az üzemeltetése, működtetése, akkor vagy egy állami, vagy nem tudom, egy szálrom, vagy valaki, aki gyakorlatilag ezt nem tudom, ez már egy ilyen jogi csűrcsavar lényegében, hogy ki finanszírozza utólag ezeket a katasztrófa következményei gyakorlatban. De igen, gyakorlatilag azt kell, hogy ennek a finanszírozását meg kell találni azt a politikai megoldást, hogy ne legyen probléma a helyi lakosságnak. Right? Yes. Okay, so thank you for your presentations and your interventions. I am Szagács István, I'm colleague of Alexandru, campaigner at Declic. And I would like to return to the long-term perspective. I looked up the Ukrainian case, and that might not be the best case, best practice as a presentation, considering that it was declared a disaster area in 2010, and the Revital project started 10 years later in 2020. And so my question is to all the three of you. Can you please tell the long story of a best practice with a mine disaster in which some actors intervened, took some steps, that took some years, that in the end, in the long run, rehabilitated the area? Thank you. That's a very tough task and a very nice perspective to rehabilitate the mining area completely. But partly, you first have to start at trying to contain the direct risks. We have heard one, that's the drinking water. We still have the chance of collapse and some other direct risks. On the mid-term and the long term, you need to think about what are the sensitive processes and triggers that can do more harm. And that needs a complete risk assessment on all activities and natural phenomena in and around the mine and the downstream areas.
and maybe even the upstream areas, and you want to line the river different. But you need a plan. That's the whole thing. You need a plan. I would ask you for a concrete example stemming from your experience. Yes. Okay. There are. I am coming from the Netherlands, and we have already working on extracting natural gas from sandstone since 1970. One of the consequences of extracting natural gas from sandstone is that the sandstone layers gradually decrease in volume, and it has an effect at the surface. And every effect at the surface does something with the river flow, with houses that crack, etc. But there is a large-scale plan for the whole province of Groningen that covers all the effects. And there is a big matrix of direct and indirect effects and measures to be taken. And there is funding behind that if people have damages through the land subsidence, they can go to an institute, fill out a form, and an expert is going to the house and checking, okay, that's reasonable, you get a fee to repair your house. It needs a plan. I can agree with you that the situations are different. So no identical problems. That means that every problem needs a special approach and special complex solution. And every situation has natural, economical, social, environmental aspects which are completely different place by place. But if there is a plan, a good plan, and the main participants are pulling the rope together to the same direction. In this case, we know good examples. So, for example, we closed many coal mines in Hungary. That was also a big issue. But we could have some very good examples how you can close a mine, how you can rehabilitate the environment, and how can transform the economy from one aspect to other aspect. So, of course, it needs you have to join the forces. If the forces are joined together and everything is moving to the same direction, a program can be successful. If not, like in the case of Ukraine, there was a good cooperation from different countries. We prepared a good plan, but the plan was stopped by the war. Right now, as it was mentioned, nobody is dealing with the environmental problem of Solotvino. But sooner or later, we do hope that that plan will be reopened, and when the war is finished, somebody will take care of the fate of Solotvino. Én csak annyit mondnék, hogy azért ezt a régiót úgy hívják, hogy sóvidék, úgyhogy ilyen típusú sódiapír több van a régióban, úgyhogy arra megy az ember 5-7-8-10 kilométert, vannak olyan potenciális lehetőségek, ahol lehet hasonló sóbányákat nyitani, turisztikai szempontból is akár, úgyhogy a lehetőség megvan, a természeti adottságok megvannak. Csak ennyit akartam. Unfortunately, time is up, but the discussion can continue outside in the lobby, and we are inviting everyone to have drinks and snacks there, and please ask the experts whatever questions you may have, and we did not have time for them. And thank you for being here.